Compañeros, hoy no he venido a hablaros de lo fácil, no he venido a hablaros de excusas, ni de caminos rectos. He venido a hablaros de una palabra que transforma, una palabra que rompe límites, sorprende. Porque el mundo ya ha escuchado suficientes promesas vacías, ha visto demás, ya dos intentos a medias. Pero cuando tú decides actuar en silencio, construir en secreto y avanzar cuando nadie te ve, entonces llega el momento de sorprender a todos. No tienes que anunciar tus metas, no tienes que gritar tus sueños, deja que tus resultados hablen por ti, deja que el mundo piense que no puedes, y entonces que se traducen sus palabras cuando llegues más alto de lo que jamás imaginaron. Cada paso que das en silencio se convierte en un estruendo cuando alcanzas la cima. No necesitas permiso para brillar, solo decisión disciplina. Y fuego interno. Fire porque el arte sorprender no está en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te ve. Los grandes guerreros se forjan en la oscuridad, en la lucha diaria, en los días donde nadie aplaude. Quieres sorprender al mundo, entonces levantate antes que el sol, trabaja mientras otros duermen, y no te detengas hasta que el éxito no tenga otra opción que renderse ante ti. Muret es más fuerte de lo que piensas, cada fracaso fue una lección, cada queda un impulso, tú no estás aquí por casualidad, estás aquí para cambiar la historia, para demostrar que un alma determinada puede mover montañas, para que el mundo entienda que no se trata de donde vienes, sino de cuánta hambre tienes de llegar. Y cuando llegue el momento, cuando todos duden de ti, cuando nadie crea en tus pasos, tú sigue, tú avanza, tú persiste. Porque cuando finalmente lo logras, cuando el mundo ve que contra tu pronóstico lo hiciste entonces, y solo entonces todos duran. Él lo hizo, ella lo logró, nos ha sorprendido a todos. Hay una fuerza indomable en el silencio. Cuando decides calar tus planes, procher tus ideas y trabajar lejos del ruido, algo poderoso empieza a gestarse. Mientras otros hablan, tú construyes. Mientras el mundo se entretiene con apariencias, tú forjas resultados reales. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es el campo donde los sueños se transforman en decisiones, y los decisiones en victorias. Quien aprende a mover sin hacer alarde, avanza con ventaja. Porque mientras nadie lo nota, tú tomas terreno. Y cuando finalmente hablas, no necesitas explicar nada. Porque el eco de tus logros lo dice todo. El verdadero impacto no viene del anuncio, sino de la ejecución. Las palabras emocionan, pero los hechos sacudan. Cuando el mundo no espera nada de ti, es cuando tienes la mayor oportunidad. Cada madrugada que te levantas sin testigos, cada sacrificio que haces sin aplausos, cada paso que das en solitario es una inversión que pronto tendrá su retorno. Pero es retorno no será pequeño, no será discreto, será como un trueno que parte el cielo, y entonces todos aquellos que dudarán, que te ignorarán o te subestimarán, no tendrán más opción que escuchar. El rugido de tu ascenso mira a tu alrededor. Todos quieren ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Pero muy pocos están dispuestos a construir en silencio. Porque duel, porque exige carácter. Porque significa vivir sin validación inmediata. Pero es ahí donde reside el poder. El que entrena solo domina el campo. El que estudia sin que lo ven domina la mente. El que avanza sin gritarlo lega más lejos. La historia no recuerda a los que prometen, recuerda a los que cumplen, a los que sorprenden, a los que, sin decir una palabra, rompen las cadenas, suben la montaña y desde la cima, hacen temblar al mundo. Tú no necesitas anunciar tu grandeza, tu misión es construirla, paso a paso, día tras día. Y cuando el momento llegue, porque llegará no tendrás que explicarte. La evidencia hablará por ti. Cada éxito será un testimonio.
Cada resultado, un aplauso que no pediste pero ganaste. Quies respito, entonces no lo exiges ganatilo. Quies atención, no la busques, conquistala. Cuando el fruto de tu disciplina florezca, hasta tus silencios se volverán ensordecedores. Tu trabajo oculto será visible en cada victoria, y el mundo entero sabrá que mientras ellos hablaban, tú te preparabas para hacer historia, la paciencia será tu aliada, la constancia tu escudo, el silencio tu espada. Avanza sin ruido, que no ven tu estrategia, que no entienden tu proceso, solo verán el resultado final, y será tan poderoso, tan contundente, tan imposible de ignorar, que no podrán mirar hacia otro lado. Eso es lo que es un constructor del destino. Actúa sin permiso, progresa sin testigos, y appears con una presencia que no puede ser cuestionada. Los que hablan mucho se desgastan. Los que actúan en secreto dominan. Y tú no viniste a ser eco, viniste a ser truno, y el truno no avisa. Prepárate para es día. El día en que la puerta se abra, y entres no como un desconocido, sino como un femenino. No porque lo anunciaste, sino porque lo trabajas. Sorprenderás no con discursos, sino con evidencias. No con promesas, sino con conquistas. El mundo entero sabrá que hubo alguien que eligió el camino menos ruidoso, pero más firme. El que no necesitó reflectores para encender. El que convirtió el silencio en fuerza, y esa fuerza en éxito. Y es día, amigo mío, no hablarás tú, hablará tu vida, y tu vida gritará tan alto, que no habrá quien no escuche. Desde que nacimos, el mundo quiere clasificarnos, etiquetarnos, decirnos que podemos y que no. Te juzgan por tu pasado, por tu apariencia, por tu historia. Y en es juicio silencioso nace la prisión de demostrar, de convencer, de agradar. Pero aquí está la verdad, no les debes nada. No tienes que vivir para complacer a quienes duden de ti. Tu misión no es convencer al mundo, tu misión es superar, porque al final, lo único que importa, no es lo que digas, sino lo que construyes. Y cuando lo logras, serán tus hechos los que hablarán más fuerte que cualquier palabra. El verdadero poder nace cuando entiendes que no necesitas validación externa para avanzar. Te subestimarán, perfecto. No creerán en ti, mejor. USA cada crítica como combustible, cada desprecio como motivación, cada no pudes como una chispa que enciende, da tu determinación. No pelees con palabras, pelea con resultados. No te rebajes a justificar ante quien nunca camino en tus zapatos. Solo sigue, solo trabaja, porque llegara un día, y no falta mucho, en el que tus logros serán tan evidentes, tan grandes, tan innegables, que hasta el más ciego tendrá que ver lo que has construido. No necesitas gritar tu valor, no necesitas rogar respeto. El respeto real no se exige, se gana. Lo ganas con trabajo silencioso, con constancia, con acciones que hacen eco por sí solas. Las palabras pueden mentir, pero los resultados jamás. Por eso, deja que te subestimen, deja que hablen, deja que te ignoren, es parte del jugo. Lo que ellos no saben es que tú estás encendiendo una tormenta por dentro. Y esa tormenta, cuando se libera, arrasará con todas las dudas. Entonces entenderán que no eras débil, solo estabas enfocado, solo estabas en modo construcción, solo estabas esperando el momento exacto. Probar algo con palabras es fácil, pero probarlo con hechos requiere coraje, paciencia y sacrificio. Requiere resistir cuando el reconocimiento no llega, seguir cuando el camino se nubla, y creer en ti cuando nadie más lo hace. Quien domina eso, se convierte en imparable. Porque una vez que los resultados aparecen, ya no hay argumento que los borra. Ya no hay opinión que los minimis. El mundo se rinde ante los hechos.
Y cuando tú te presentas con pruebas vivas de lo que lograste, y no hay duda possible. Solo silencio, y admiration, aunque no lo digan en voz alta. Tú no estás aquí para ser aceptado, estás aquí para avanzar, para crecer, para dejar hula. El día que te libras de la necesidad de demostrar algo a los demás, te vuelves libre. Libre para falar, para levantar, para crear. Pero irónicamente, es momento cuando ya no necesitas demostrar cuando más demuestras. Porque ya no lo haces por ego, ni por aprobación. Lo haces por vision. Por propósito, por ti. Y cuando esa intención se vuelve tu motor, tu impacto se multiplica. Porque ya no se trata de calar bocas, sino de abrir ojos, y eso, no se finge, camina con la frente en alto. No por orgullo, sino porque sabes quién eres. Deja que los demás hablen, duden, critiquen. Tu única respuesta será tu evolución. Tu único argumento, tus resultados. No viniste a convencer con discursos, viniste a transformar con hechos. Y cuando el mundo ve lo que construiste con tus propias manos, sin ruido, sin permiso, sin detenerte, entonces y solo entonces sabrán que nunca deberán dudar de ti, y aunque no lo digan, lo sentirán. Porque al final, no tienes que probar nada a nadie. Hasta que si lo pruebes tú con hechos. Vivimos en un mundo saturado de discursos. Palabras que van y vienen. Promesas que se hacen sin intención de cumplirlas. Pero en medio de tanto ruido, solo una cosa corta el como una espada, el resultado. Las palabras pueden emocionar por un momento, pero los hechos transforman para siempre. No necesitas gritar para imponer. No necesitas justificar para convencer. Cuando llegas con resultados en mano, no hay opinión que los detenga, no hay crítica que los borra. Es el golpe más limpio, el más certero, el más imponente. Porque no viene del ego, viene del esfuerzo real. Quieres responder a quienes dudarán de ti, no les discutas, mustrales, no con gritos ni con cuellas, con acción, con hechos, con números, con logros, con puertas abiertas por tu persistencia. Las palabras envejecen, los resultados permanecen. Mientras algunos se desgastan discusión, do en círculos tú avanzas en línea recta. Ellos hablan del algún día. Tú conviertes el hoy en fuego. Y es fuego ilumina tu camino, pero también quema los dudas. Quien responde con resultados, no necesita más. Porque una victoria hablada se olvida. Pero una victoria vivida, demostrada, construida. Esa no se borra de la memoria de nadie. Hay quienes te retiran solo para provocarte, para hacerte caer en el yugo de la reacción emocional. No caigas. Tu mayor contraataque no es la rabia, es la excelencia. Tu mayor defensa no es la respuesta rápida, es el éxito rotundo. El resultado es el único argumento que no puede ser refutado. Puedes mentir con palabras, pero nunca con progreso real. Y cuando tu resultado se para firme frente a quienes dudaban, entonces no queda más que silencio. Y en es silencio. Hay respeto, a veces oculto, a veces invidioso, pero siempre inevitable. Porque el que logra impone. Cada paso que das sin decir nada es un golpe que estás preparando. Pero es golpe no será emocional, será brutalmente lógico, será un antes y un después, nadie podrá negarlo. Cada entrenamiento que hiciste solo. Cada libro leído en la oscuridad. Cada sacrificio que nadie vaya. Todo eso se convertirá en impacto. Y es impacto no necesita explicación. Los grandes cambios se sienten, no se argumentan. Cuando llegues con resultados, los silos se moverán, los miradas cambiarán, y los comentarios cesarán. Porque tú no hablaste, tú hiciste, y eso siempre será más fuerte que cualquier discurso bonito. El mundo escucha a quien muestra, no a quien promete. Mientras tú construyes en silencio, el reloj corre a tu favor. Estás edific,
ando una respuesta que no se puede ignorar, y esa respuesta es golpe final, será tan limpio, tan directo, tan poderoso, que marcará un giro en tu historia, y no serás el que decía que podía. Serás el que lo hizo, y cuando llegues punto, no necesitarás justificar tu camino, ni explicar tu valor. El simple hecho de estar donde estás será la respuesta, y nadie podrá cuestionarla, porque el resultado ya golpeó primero. Recuerda esto, no estás aquí para hablar, estás aquí para marcar diferencia, para que cuando llegues tu sola presencia y evidencia, que cuando avances los hechos hablan por ti, porque cuando los resultados aparecen, los dudas desaparecen. Cuando el progreso es real, la crítica se cala, y cuando logras lo que parecía imposible, nadie pregunta cómo lo hiciste, solo quieren saber quién eres, y tú, sin necesidad de elevar la voz, habrás dado el mayor golpe de todos, el de los hechos. Porque mientras otros hablaran, tú demostraste y es eco, dura toda la vida. El verdadero poder no es ruido, se mueve en la sombra, se prepara en silencio y aparece cuando nadie lo espera. No necesita anunciar su llegada, porque su impacto es tan grande que nadie puede ignorarlo. En un mundo donde todos gritan por atención, tú eliges la estrategia más temida, la sorpresa. Mientras te subestiman, tú te preparas. Mientras te ignoran, tú afilas tu espada. Y cuando menos lo esperan, golpeas con fuerza, con precisión, con decisión. No verán venir tu ascenso, y eso los descoloca, porque el que domina el arte de lo inesperado, domina el yugo, hay algo invencible en aquel que trabaja en la sombra, sin prisión, sin distracciones, sin necesidad de aprobación. Solo enfoque, solo propósito. Esa persona no busca demostrar nada en el presente, porque está ocupada construyendo el futuro. Y cuando finalmente emerge no lo es como un principiante, lo es como un fenomeno. Quienes no lo verán venir, ahora no pueden entender como fue posible. Pero no fue magia, fue paciencia, fue estrategia, fue intención. El mundo no estaba preparado, pero eso nunca importó, porque el éxito real no pide permiso. Lega, arrasa y transforma todo a su paso. Ser invisible mientras construye, te da ventaja, te libera del juicio, te aleja de las distracciones, te protege del ego. En ese espacio de silencio, desarrollas fuerza. Una fuerza que no depende de los ojos ajenos, sino del fuego interior. Y cuando es fuego está listo para explotar, nada lo detiene. Quien no te ve venir, no se puede defender. Quien no anticipa tu grandeza, no la puede contener. Por eso no necesitas presentar con palabras, llegarás con presencia. Y esa presencia será tan fuerte, tan innegable, que desbordará cualquier expectativa. Porque tú no buscabas atención, buscabas impacto. Mientras otros muestran cada paso, tú eliges mover sin dijarla. Pero cada paso tuyo es exacto, medido, imparable. No necesitas validación pública para saber que estás avanzando. No necesitas aplausos para seguir construyendo. Es una tormenta que se forma en silencio. Y cuando esa tormenta se desate, nadie tendrá refugio. El éxito inesperado es el más contundente. No porque leg de la nada, sino porque nadie estaba listo para enfrentarlo. Y hay esta tu ventaja, en la sorpresa, en la precisión, en la contundencia. Nadie supo cuándo ni cómo, pero tú llegaste, y cuando llegaste, lo cambiaste tú. Los más peligrosos no son los que más hablan, son los que más hacen, son los que no figuran, hasta que dominan, y es tú, has entendido que el ruido no construye, que la atención no equivale a progreso, que el verdadero cambio ocurre cuando trabajas mientras nadie mira. Porque entonces tu crecimiento es real, no está basado en opiniones, sino en acción, y cuando esa acción madura, se convierte en poder puro, un poder que no puede ser ignorado, un poder que entra por sorpresa,
pero permanes por marito. El mundo no te vaya venir, pero ya no te pude ignorar, así que sigue avanzando, sigue en silencio, deja que se distraigan contigo, que te subestimen, que te descarten. Tú sabes lo que estás construyendo. Sabes que cada día cuenta. Sabes que cada paso silencioso es parte de un ruido que está por estallar. Y cuando llegues día por llegar no necesitarás presentación. Solo aparecerás. Y tu sola presencia moverá cimientos, encenderá mentes y derribará dudas. Por cuando nadie te ve venir. Y aún así lo conquistas tú. Ahí es cuando el mundo entiende que nunca fuiste invisible. Solo estabas esperando el momento perfecto para abrazarlo todo. Antes de que el mundo crea en ti, tú tienes que creer en ti. Antes de que los demás te aplauden, tú debes respetar por lo que estás construyendo. No hay conquista externa sin primero una revolución interna. Sorprender al mundo es una meta grande, pero solo se logra cuando tú eres el primero en decir. No sabía que era capaz de tanto. La verdadera victoria comienza cuando te miras al espejo y ves a alguien que antes no reconoces. Alguien más fuerte, más disciplinado, más determinado. Alguien que ya no espera milagros, porque se convirtió en uno. La mayoría vive dentro de una jaula mental, creyendo que ya se conocen, que ya se definirán. Pero tú no estás acabado, tú estás en formación. Y cada día, si lo decides, puedes ser alguien distinto. No viniste a repetir patrones, viniste a romperlos. Viniste a demostrar no al mundo, sino a ti mismo que tu potencial es una montaña infinita. El mayor acto de libertad es redescubrir, encontrar esa fuerza oculta, es fuego dormido, es talento que creas que no tenías. Y cuando lo despiertas, algo dentro de ti cambia. Ya no caminas avanzas, ya no sueñas ejecutas. Cada desafío, cada obstáculo, cada queda es una oportunidad para sorprender. No por lo que pasa afuera, sino por lo que nace adentro. Te ves enfrentando algo que antes te destruía, y esta vez no huís, esta vez aprietas los dientes, alzas la mirada y dices, aquí no me quibro, aquí me forjo, y cuando super, es lo que pensaste que no podrías, una nueva versión de ti nace. Esa versión no necesita motivación externa. Se alimenta de sus propias victorias, de sus propios silencios. Porque sabe que cada paso conquistado es una prueba viviente que sí. Si eres capaz, no hay aplauso más poderoso que el que nace desde tu interior. Es momento en el que te das cuenta de que logras lo imposible, de que fuiste más allá de tus miedos, de tus dudas, de tu antiguo yo. Y entonces ocurre la magia, el mundo empieza a ver distinto. Porque tú te ves distinto, todo cambio externo es consecuencia de una evolución interna. Y cuando tú te sorprendes, todo lo demás se transforma. Tu voz cambia, tu presencia cambia, tu energía cambia. Y esa nueva versión tuya, esa sí está lista para sorprender al mundo. No necesitas ser extraordinario para empezar, solo necesitas empezar para volver extraordinario. Empieza por retard, por exigir más de lo que jamás pensaste posible. Hazlo no para demostrarle a otros que pueden confiar en ti, sino para demostrar a ti que tú puedes confiar en ti mismo. Porque cuando tú te conviertes en testigo de tu propia transformación, no hay vuelta atrás. Lo que era miedo se convierte en fuerza. Lo que era duda se vuelve certeza. Y entonces cuando el mundo observa lo que has logrado, entenderán que el primer asombrado fuiste tú. Sorprender al mundo no es cuestión de suerte. Es una consecuencia. La verdadera sorpresa no es el logro. Es la evolución silenciosa que lo hizo posible. Tú eres el arquitecto de esa sorpresa. Tú eres el inicio del cambio. Así que trabaja, crece, fracasa, aprende, levántate.
Y Hazlo uno y otra vez, hasta que un día myers hasha atrás y no reconozcas al que fuiste, y en es momento, antes que nadie te lo diga, tú sabrás, lo lograr, me superi, me sorprendi, y solo entonces y solo hay. El mundo no tendrá más opción, que aplaudir de pie.